O te whatala whatu I lau mai mo mai ma le whaafonga mai Samoa le nei fo itu lau le aso. E ili te tununga sa ta auto le ngatonu whai walo filima e mai se fo I whaau mati ute mga luenga sa whenga Yesu tātou tunu. E momono u whapai atu ma whaatolo watu I pa ia masani o si tātou tunu I ona tulanga whalupe. Ma malu whaatala le lei, ma malu whale tunu, tainane ma malu whale malo. Ai whapito o ngafa le tautalanga ane nei tanga luenga I se mata upu o whaatulangina mai o le whataua lea o le ola le leo la au le lalolangi for International Day of Plant Health. Le nei Polokalame o lo iai le langolanga malosi a le tato mtanga luenga malo au whatasi po le FAO o lo I tutono le tato watunu. O le nei whaasalaunga e whaapito mo le whaamanatuina o le aso o le ola le leo la au le lalolangi po le International Day of Plant Health. E whaamoe le nei sa amataina mai na whaamanatuina I le tausanga lua whenua sifulu. Sa whaatino inai le tele o Polokalame whaalauloa o le tele o puipuinga o le ola le leo la au. Ma ua atofa inai e le whaalaputonga o meta o mafa o whaatoanga le malo o whaatasi o le FAO le aso sifulu o mea o tausanga taitasi. E alo I ai le whamanatuina le le yaso whapitoa o le ola le leo la au le larolangi po le International Day of Plant and Health. O le whamoe moe o le tato mtanga luenga o whatoanga ma whainga whaiva. Ina ia whai se whaavae mautu e malu pui pui ai le uru whale mai o iniseti ma la au whalafua e ono aafi ai si o tato watunu mo le ngā solonga mo le rumanai. Mai whaamanatu atu pēa I le mai moa mai e si o tato watunu ai maise le au whai whaatoanga ma le au whai lafumana e iai le tūlanga o pui puinga o lo ngafa ma le tato mtanga luenga. Ona o le sini autu ia malu pui puia Samoa I le toea afia I le tele o nisi whama I fau ma ini seti fau whalafua o lo o afi aisi o tātua tunu. O le mau whaavae o le afianga o la autotō o le afianga fo I leo lo tātua soifua ma le ola. I le ngata o le la au tātua te whatuatua mo tātua whalangolango ia I le tele o tamo whamaua ia so uma ai o le siusiu manga e maua mai ai le o kisene o lo tātou mana vaina a wāle soifua malolo ina le lei. O le aunga ma le whaamoe moe o le tanga luenga o whatoanga ma whainga whaiva. E tatalo atu ai I le langolango sua si o tātou watunu. Ina I o tātou ngāru due whatasi a wāle pui puina o Samoa I ona tūlanga o atu tele. Ina ia malu pui puia si o manga mai le tele o whaamai o leo o tātou mori mawina. Neanga I mai le aafia tele ai o tātou whaatoanga e peo na iai whaamai te tele na afi ai le talo ni we ma tātou talo Samoa masani sa tua I ele tunu peita wa avea le urufai mai anisi o iniseti whalafua o tātou leto e mawai le nei whaamanuianga mo si o tātou tunu I le ngata I lea o lo afia pea I le taimini nei tātou tonga niu e ala I le manua I niu e le ngata I lea o le whaamai whai o lo tātou wafi ai le lau surui ma le lau whatiti. Ai le ngata I lea o sisi Afrika ma le tele o nisi o iniseti whalafua o lo moli mawina I pea le afianga mo whatoanga ai maise le tūlanga tau whala au aina ma whala au tau ma whamata I te tono si o tātou tulu. Samoa o le whatala ula e lea wa ia lau puata ma whainga. O le tātou wamo e amo whatasi ma o le tātou ngā luenga e whau whatasi. Ina ia malu pui puia le uru whale mai o whaamai ese ese. Ma le uru whale mai o iniseti whalafua e toe aafi ai e tūlanga ma siusia manga o whaatoanga ma mea te tō ma lafu mana I to tonu o le tātou watunu. E te talo atuai ma le nganga whaaloalo. I le pule mamalu ali in whai pule e mai o na ao se i o nei. Kei lange whai tūlanga tofi le tātou malo e aafi ai sui le nuu. Sui tamaita I le nuu. Kei nane I lato umalava e aafi ai I toanga ma lafu manu ma mea to tō uma o lo aafi ai le ngalua ino le vau matua
ai mai se ngalua ina o le atina ino le tamau ainga me tau whātoanga. Mātou te whaalolo maau ma te talo atu ma le nganga whaalolo. Ina i o tātou ngāru ue whatasi, tātou te tutu whatasi ina ia tineia. Ma ia iai le nganga le puipuinga o le toio fi mai o nisi i whawhitauni, tātou te le manaunia. O le nganga ma le whaamoe am tā ngā ruenga, na tātā longo ma se whau. O tōsi li whewhoi o lo iai tūlanga o whautuanga, whare tūla whono. E a fi ai se tangata na te whauru whare ina mai, se la au, po se manu, po se ina seti. E le tā le whengai, ona e a fi ai le tātou soifuanga, tātou si o mama, e mai se le tātou ngalue ina, o tātou wati nae, ina ia mau e Samoa le lava o tau mawha, e mai se le tamau ainga, e ala i fu o wha e le leanga. Mamoli atu ai le whautuanga, ma le nganga atoa ma le tau sanga si o tātou atanu. Ina ia o tātou ngāri gue whatasi, a wāle wha moe moe pege ma tā ua. Watu ai ni nei whasi silanga le tūlanga alo ia, ina ia manuia lo tātou walo atu, le whamana tuina, o le aso le ola le leo la au le lalolangi, o le aso le International Day of Plant Health. E vea le ava noa mori ai le nganga whaftai tele, I le sui o le malo au whatasi o lo tātou mafuta le FAO, ina ia ngāru gue whatasi so tau au si o tātou watunu, ai mei se atunu umol Pasifika, a wale saunga le mū, mare soifua lau le lei, o le olo la au, mō le tātou ola. Whasoifua mai manuia. I am life. I am shelter. I am food and provider of the air that you breathe. My wealth gives life to the world. My abundance provides enough resources to supply daily needs. If I am nurtured well, a sustainable and healthy environment is created. However, the excessive and negligent uses threaten me. Living in this destructive environment will have negative impacts on human health as well as the economy of our nation. Who am I? I am plant, a provider for today and hope for the future generations. Protecting plants, protecting life. This FAO initiative commemorates the International Day of Plant Health, based on three main key objectives. One is to raise awareness of the importance of healthy plants for achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development. Secondly, to highlight the impact of plant health on food security and ecosystem functions. And lastly, to share best practices on how to keep plants healthy while protecting the environment. My name is Dr. Leslie Ubaob. I am the lecturer in plant protection in the University of South Pacific, Samoa campus. In USP, we provide learning environment which is conducive to students' learning. The Agriculture and Food Technology discipline offers agriculture degree program to students who are interested in the field. AFT makes sure that the curriculum that we are offering are relevant to the needs of the region. Lecturers like myself strive to communicate various concepts affecting plant health and transfer as much as possible needed skills and competencies to our students so they become competent after completing the program and become part of the workforce in the region. In plant protection courses, we make sure that the topics that we are offering and we are covered in our courses are in line with the reality outside the university. Therefore, we collaborated with the Ministry of Agriculture and Fisheries and other institutions in the region to make our topics timely and what is translated to become applicable to the future or the career path of our graduates in the region. One of the example is our collaboration with the team that are
actively implementing projects in plant health clinic, which is funded by the EZR program, wherein they have able to produce a plant health manual, which is, it explains how to conduct disease diagnosis, how to manage pests and diseases, and how to extend this particular knowledge to the farmers, in which we strongly believe in the agriculture and food technology discipline, that this is how we have to tackle the problems in the gap that we find between the university and the work space of our future graduates. Ole tāua o whātoanga, mo le silafia fo ia tonu o lau silafia o tūlanga lea. Ia o tūlanga lava le whangatau mafa. Ia whapea le tūlanga o tupe maua, ia e mese le tūlanga o le soifo maloloina. Wa ne vai tau tato ia pe wa mata lava o na toi fo i tangata i lawele ele. E mese lava le tūlanga o whātoanga, e mese tūlanga o vegetables, tūlanga o la au whaisua, ina ia mautinoa, le tūlanga o le soifua maloloina. Ia pe o le tāua na o a foi nei o la au soifuanga ma le olanga lo tātou o lai nei. Ia me se foi nei vai tau tātou ia le alia i mai o nei wha ma i oti le wa whai na le tātou watu no. Ia e tāua lava le tūlanga o le pālendi le lei o le ai. Ma ia tele foi le tau mafa i tūlanga o whala au aina, whala au tau mafa mata, ia whapea whala au paisua. Ia o inai ma wai tātou marosi. O le marosi o le tino e whapea nana te e atua i tele o whama i olo alia ni mai. O la au olo ave el matou whama whal temi nei o le whala ai. Ia whatase ma le whae. Pe o la awa ia o tele isi vegetables. Ai pe o la au te tele lava i o lo ave i ele whama whono tūlanga o tele o le afoi nei o le area po lau ele o lo whapena o na kawai. Ia ma le tele foi ma le tūlanga foi o lo ave i ele whama whale whatoanga. O le whala. Te masalo e silia ma le se lau wafe. Le a whai o le whala o lo tō. Silia i le ono eka le tele o le lau whanua po lau ele o lo whapena o na kawaina i whala. E lua lava varieties o lo mātu toina o le whala Samoa. Te masalo le iwa 10% o le whatoanga whala o le whala Samoa. Ia whatase ma le whala tonga. O le whamoemoe ai o le whala o tūlanga o le marketi o lo teminei o lo mātou saplaia ia o ia whale o loa ale aliki te o na ia le whamachos. Ma ngalo alu mai le tele o le harvest o le whala lo mātou saplaia fo le marketi. Ma o teminei o lo whapenana expand pe whapena o na whateleina pēr le totoina o le whala. E silia le lua sa fulu wafe le whala toto mātou totoina le masina e tas. O le siati na e o lo ave el whamafa le whatoanga ne o le whai. Pe o le whai pālangi, whai le tau o le Cavendish. Ona o le te leo le marketi o le whai tonu o le tātou watunu nei. Ma le tāua fo le whai le ngata i whonga tau mafa e mese le tupe maua a le company. O le temineo e silia ma le sefuru eka le te leo le whai o lo i le teminei. Ma te masalo se meo le valu wafe le sefuru wafe le whai o lo iai. O whawhitau li totu ngā lava o le whai o lo tūlai ma le temi nei o whama. E lua whama i te tele o lo whea ngai mātou le temi nei te mwhainga leo le atina e leo le whai. Whawhitau li mua lava lau sului po le whama i le ta o le Singatoka disease po le tau o le Black Lip Street. O le whama i e se foi leo ngaonga ma whaingata o le tūlanga leo le whama i le ta o le virus po le Love TT. Ta o le panty top virus. O le tasi leo whama i e tele nā whainga i le atina e o le whai mai tele i a se vaenga o le atina e whapenan whale ngaina a fua i ai. Te masalo se meo le luas se furu le luas 10% o le tonga whai tele le a whainga a lo whau pēa mato ngā luenga whaatino i le taum whaile e fo i le whawhitau le e le ngata le whangaina i insecticides po vai la au. Ina ia control ai a insecti o lo whapena o na
Ia vea ia le siamal nei o le virus. Ia ai me se foi tūlanga o le whamamā le o tonga wha ia ala le sua e se ino whai. Ma, o isi foi la au o lo whapeo na o na totoina pe o whatelina foi tonu nei o peo nei ele kapisenga o le letters. Ia maisi lava ia toa pe o le esi. Ia whatase ma le sweet corn o le ia po le sanga. Ia ma le tele lava o isi la autoto vegetables. O le whautuanga ia mo le tātou watunu. O le tātou watunu o le atunu ngā luai. Pe o le tamau ainga o le tātou watunu e whalangulango lona lawele ele mo lona ngā taifale. Ai pe o lawele ele lawa i mafuli e le tele o tamau ainga o le tātou watunu. Tūlanga le tūlanga whongatau mafa. Tūlanga fo soifua malolo ina o mea lava i e taun tātou tiritilo i ai. Ma mea fo ia lewa matau nā ria e mai teminele saulunga tele o whama ia whaina e soifua malolo ina o tangata. Ia whātase e mal tūlanga fsusu e ina o le lifestyle o tātou wola ine. Pe o tātou mafuli tele mea e mai whafo. Ai pecha iane, o lo ta oto lawe tātou lawe le tele o tamau ainga. Tūlanga leo la o tutoa e mese lawe la o whaisua. Ia mala o tau mawhamata. Ia, whapena o na fsoso ani malosi le tūlanga soifua malolo ina. Our role as agriculture researchers contributing to plant health is to support, guide our local farmers in providing pest and disease diagnostics, identification and management. Over the years, we've been working endlessly on our major crops, mostly taro, banana, coconut and cocoa. And recently, I've been assigned to work as a member of the drafting team to work on the export plan of citrus. Some of the most common diseases that you can find on our major crops include leaf spots, fruit rots, stem rust, yellowing, and also wilt. These diseases can be caused by different factors such as biotic or abiotic factors, and the response of the plant and its performance is reduced as a result of these diseases. Some of the most damaging diseases on crops such as cocoa, the cocoa black pot, the fruit rot on breadfruit and papaya, bud rot on coconuts, and leaf spots on taro are caused by Phytophthora. Phytophthora is not a fungi, it is simply an oomycete or water mold related to algae. And these diseases have a detrimental effect on the plant growth, reducing its yield, and can lead to death of the plant. It is important that we continue to prioritize and sustain our plant health by taking good care of our environments for our future generations. Tino moli mai fale asiu ia o la ufatoanga o le mixed farm ia o le tau o le nei fatoanga o fatino ina ia wa e ile langona e ile taimi fale tonu mai le si la au ia lai mafai ona maua le si la au wa ia le tau singo le ainga me se le ni maua wa ia le fatino ina so se fufuanga o le nei fatoanga o le mixed farm ia o le so'ose la au o lo mawhai ona mawai i le ngata i whalau aina o le koko ma le niu o le talo ufi whai ma taamu so'ose mea o lo mawhai ona mawai tono ni whatoanga i le ngata i lea o lo mofo i herbs ia po o la au o lo mawhai ona mawai vai la au mo le tau seina so i fua maloloina o tatou tangata pe o le tāua lea o le nei whatoanga sa mawhai ona amataina mai le lua afe tau sanga lua afe le ana mwhai ona whatino ina ni whatoanga e o mai taimine ia mai pe ona sila fia o le whatoanga sa whatino ina la vai ala i le
Sa tangi lava I lima le amataina o le nei whatoanga. Mai eile langona o mea lava sa mau e nā time. Iana lea sa amatai peita iane o lewa maua mawhai ona maua whamunianga ala I Seleni. Mawhai whiona maua whamunianga ala I whalela au pe ona tautanga I mai ia. Mawhai ona puipuina la au mai le time o timunga ia e mai se foi le vevela telo le la. O le ati na e mai le makanga sa e lava ia whale kalimalo sa mawhai onga sa palai e ili o loa. Peong silafia o le tau mesina o le lava hotel ia o whamatio fo I kelo kaimi sa mwhai nga whakau ke ile o loa peta iwa silafia ia wo mai furi kaimi o whamai ia o le mawhai o nga mawangi malo a wā ia le kulanga lea ia o le o koe mwhai lang koe sapala ia I whale ia pe o le ua ia le whale o loa lean supermarketi ia o funga lei ma aliki vendors o la kou ia o mawhai o nga whaopea ia le kiliva inga o le oloa te mingi ia wafo si se lengi mo le kausia inga o le ainga e lava ia le langona fo ia te au mo le ainga e fia whaawa wina pea le atina awa peong sila fia o le ua luas fulu mon tupu tau sanga talo an whatina ina le atina ma ua iei fo langona o se vaenga sili ona taua o le olo mwhaiona tau si le ainga ia ai mai se me whai awa e peona sila fia fo ile tūlanga o le whatina ina nea tina tele yo no ruitau e le taimo langona le lava mal vai ia e pe e langona lava ia le whaanga e tia o le loto ona le vai o le whatupula ia pe o le lei ma le maua i o le seleni a watau se ina o le ainga pe o le tūlanga lea ia o iai lava le nganota inga e whaatino pea e le ngata mo I maua ia le fo umwhaiona whaawa wina e le whanau ia le whaatino ina o le atina e mo le anga I lumo o le olanga Plants are the basis for life on earth that provides the food that we eat and the oxygen that we breathe. They are the most important pillar of human nutrition. We are island people and we are self-reliant and we rely on our plants to support our livelihoods, but healthy plants are not something that we can take for granted. In fact, plant health is increasingly under threat. The Quarantine Division of the Ministry of Agriculture and Fisheries regulates and enforces preventative measures and regulations to protect our borders from biosecurity emerging risk. With the increase in international trade of plants and plant products, plant pests and diseases is a threat to plant biosecurity. It can quickly spread around the world, causing great damage to native plants, agriculture production, and the environment. Preventing the passage of species across borders is the most cost-effective way of managing the threat they pose. We are here to support and provide guidance on the best way forward to facilitate safe trade, to generate income, but at the same time, agriculture production and environment is also safeguarded. Border officials are to inspect all goods associated with plant pests and diseases so that we are able to early detect and provide remedial actions by destroying or re-exporting to the country of origin. Much still needs to be done to ensure plant health, strategic partnerships and collaborative action with all stakeholders, including government ministries, academia, and research institutions, civil society, and private sector are essential to achieve the objectives of the International Day of Plant Health
and the work of biosecurity. By demonstrating your commitment towards plant health, you will contribute to preserve plant health, protect agriculture, rural livelihoods, facilitate trade, and achieve food security. Protecting plants, protecting life. Plants are the basis for life on Earth, providing the food we eat and the oxygen we breathe. The trade of plants and plant products is also the main source of income for many countries that depend on agriculture. However, with the increase in international travel and trade, plant pests and diseases can quickly spread around the world, causing great damage to native plants, agricultural production, and the environment. In protecting Samoa's plant health from exotic pests and diseases, all plants and plant products intended for import must comply with import permit requirements and certification from the exporting country. Failure to meet these requirements may lead to items being seized or destroyed. Working together to protect our plants means protecting life.